Here we are again, another show. Today we have DJ Willie Cruz, and we're going to show you what he's made of. He's got a lot of creativity. We're going to put that one in the mix. And we have vision. He's innovative. And passion. He's got some Latin flavor, so we're going to put a little bit of sazon. Sazon in the house. And if you want to have a good time, you can't miss out on the tequila. All right. Is that for me or for the mix? We'll put it on the mix. Oh, okay. Go ahead. Y lo vemos por acá. All right, let's do it. Here we go. Get ready to groove with DJ Willie Cruz, a powerhouse from El Salvador making sound waves on the East Coast. His company, Studio 1R, dominates the music entertainment industry, providing top-tier DJs, soundstage setups, MCs, and lighting at major mid-Atlantic events. From New York City to the Carolinas, Willie's resume shines. Stay tuned as he unveils the secret recipe to entrepreneurial success while following your passion. Thank you, Willie, for stepping aside and coming over and hanging out with us and answering a few of our questions. I know a lot of the viewers will be interested in knowing your story, and we can't wait to hear about it. How you doing? Awesome. Well, first off, thank you guys, Anya, Victor, amazing for everything. Great dinner. For hosting us today, and sincerely want to just thank you, and I want to congratulate you guys on your channel and on your brand. You guys are an inspiration to me and to many others, and I'm feeling great to be here with you guys. Glad to have you here. And you gave away our secret. We're not trying to advertise that we feed people when they come. Now everyone, no, I'm kidding. Now everybody that comes is gonna expect. Oh, you mean I get the special treatment? Angelo, ¿escuchaste eso? Van a venir en ayunas. Todo el weekend esperando. No, it's an honor to have you guys here, and pleasure to share what little we have to share with great people like you and your family. You have a beautiful family. Thank you. So thanks for being here with us. We start by asking to tell us about your background. Tell us about your childhood in El Salvador, and tell us about your journey here to the States. Ajá, qué barbaridad. Yo no me acuerdo tanto, yo estoy medio así que se me olvidó todo. No. Well, anyway, mi nombre es Guillermo Cruz. Me llamo Willie Cruz, es mi nombre de tarima, my stage name. Pero yo nací en 1965. De 9 hijos, fui el escogido para traerme acá a los Estados Unidos. Me trajo una tía el 10 de octubre de 1970, October 10th, 1970. I still remember that taxi ride from JFK to the apartment we had on 92nd and 1st Avenue. Mi tía que me trajo se había casado con un señor puertorriqueño que tenía una bodega al frente, across the street. Y bueno, yo me vine desde chiquito, pues directamente a kindergarten, straight to kindergarten. Y yo no conocía a otro salvadoreño que no era familia. En ese entonces, pues solo eran, en esa área, pues en 1970, puro puertorriqueño, porque eso era como el barrio. Había mucho puertorriqueño, afroamericano, pero nadie más salvadoreño. Eso fue un poquito difícil. Ahora que ya estoy grande, yo me doy cuenta de que pues, no tuve esa influencia. Es ahora ya después de viejo, como digo yo, que estoy queriendo como regresar a mi ruta, a mis raíces. Ruta es otra ronda. No, a mis raíces. Pero no, yo nací en Santa Rosa de Lima, en El Salvador, en la parte oriente de El Salvador. Como a unos media hora de San Miguel. Ahora toda mi familia están ahí en San Miguel. Yo, cuando estaba hipote, pues nunca regresé a El Salvador. Hasta ya después empezamos a llegar. Y ahora que estoy grande, pues ya tengo yo la opción de regresar y conocer mi país, y me encanta. Soy salvadoreño. Mucha gente se confunde cuando me conocen, o gente que cuando estoy trabajando creen que yo soy puertorriqueño, dominicano, otra cosa, pero ese es porque me crié en Nueva York. Soy neoyorquino,
En New York todos hablamos igual, tenemos casi el mismo acento, una mezcla. It's like a melting pot, como le dicen los gringos, a melting pot. Pero no, pues soy salvadoreño, nunca lo he negado. Y me siento muy orgulloso de ser salvadoreño y representar mi gente, donde quiera que voy. Pero no, aquí estoy yo. Desde ese entonces, pues, de Manhattan, ya mi mamá y mi padrastro, mi mamá y mi tía, los mudamos para el Bronx en 1975, 77, 78. Yo me acuerdo del apagón, que hubo un apagón en 1977, donde se fueron todas las luces de Nueva York. All the lights went out. All the blackout. Everybody's Wi-Fi went out too. The Wi-Fi. No había nada. Yo le puedo decir una cosa. Mucha gente no sabe de esto. Pero there was a lot of DJs el año después. Porque everybody looted the electronic stores. Literally, eso fue un desastre. Todo, the Bronx. Agarraban cadenas y jalaban los gates y todo el mundo llevaba su estéreo a la casa. No había alarma, no había policía, no había nada. Ya te imaginas. Pues de todos modos, wow. Everybody had kind of high-tech equipment after. So I didn't. That wasn't me. Was that the beginning of your career? No, that wasn't me. I was only 13 years old at that time. You could run fast. At 12, when I turned 13, I got my first tape recorder from my stepdad. He bought it at this store called Corvettes. They're no longer. Corvette was like a Target. It was like a Target or like a Kmart. And it was one of those old recording apparatuses that they used to use to test your ear. I don't know if you guys, but back in the days of hearings, they used to have those little recorders. So I started recording stuff and I really got into music. I wasn't cool at all, you know. So it took me a minute to actually get into it. But that was basically the beginnings of, Willie Cruz. And, the Willie Cruz came later. Because back then, it wasn't the last name. It was just a C. It was Willie C with the double E. And we used to have to print our own T-shirts. And we would go to this store called Woolworth, which another one that looks like a CVS. Like if you go to CVS, Woolworth, they used to sell the iron-ons. And we would make our T-shirts. That's exactly how we make our shirts. Exactly. But these were felt. They were like felt letters. Those. We would write, DJ Willie C. DJ Willie C. And it was the MC company back then. But I didn't own my own turntables until much later on. But with that little apparatus, I was able to record pieces of songs from the radio. These DJs nowadays, they push a button, replay, go on YouTube, iTunes, anywhere. Back then, if you wanted to hear a song, you would have to hear it on the radio station or buy the record. I didn't have enough money to buy the record, so I would have to wait for the record to come back, and they used to rotate the song every few hours. And hopefully the DJ didn't talk. It wouldn't say, WBLS or over the... And what I would do is I would wait for that break beat, and I would actually have to unpause the record button and get that. And I would do that all day till I actually had maybe 10 or 15 seconds worth of the same beat that I had recorded from the radio. Not directly to the radio. I used to have to hold it in front of the speaker. It was crazy. Audio. These kids nowadays, they got it so good. It blows me away. How they're like, oh, we don't know, we can't figure it out. Back then we had nothing. But but that right there was it was the way that I started doing what I did, because I would go to school and I would play these cassettes, because these were cassettes. A lot of young people don't know what cassettes are. Do you have a cassette anywhere around? I do. I'll grab one. Grab one. Yeah, you got to put a picture on when I mention it, so these guys get the visuals. But the cassette, I would go. Oh, really? Yeah, we have one. So I would go and to school and brag about me DJing these things.
And then I had my turntables that I was going to be like Grandmaster Flowers or Grandmaster Flash or Charlie Chase. Those were the big guys. Those were the then. DJs back then. You know, Grandmaster Flash, Grandmaster Flowers. Right. There you go. Yeah. So, you know, the pencil and Rewind. Set it, put it exactly where you wanted it to start. Exactly. So basically I would go and brag about me DJing until somebody called me out and we're like, we want to see you do it. You were posting online, right? Like Yeah. Oh yeah, all over online. Care online, nothing. You know, it was just just a tweet. It was just there was no internet. This is the 70s, man. There was none of that. So flyers. I actually, you know, hubiera traído los audífonos. I couldn't afford headphones, so we would people would throw away the old phones, and we would take the receiver and cut the cable off. And there was always 4 cables. 2 of the cables we made were the phono inputs for the earpiece, and that was the headphones we had. That's crazy. I still have them. Yeah, I'll send you a picture of that. But you know, it was rough. But there was no technology, and whatever technology was available was very expensive. It was more geared towards you know, radio broadcasting and then the fancy discos. You know, the discotheques. But I think we're very fortunate nowadays because a lot of that commercial equipment is now available for home use. Back then, we used to have to spend a lot of money to have the Tascam multi-track recorders at the house. And now there's an app for everything, or you can buy a very inexpensive piece of equiment and plug it into your computer and you're rocking and rolling. I actually didn't own my own turntables, you know, until maybe when I was maybe 29 years old, my own turntables. I actually went back to school as a returning adult because I dropped out of high school because I wanted to be, you know, liberated to do what I wanted to do, you know, which I regret, but I still got my GED eventually, you know. But one of the things that I always wanted to do is to go back to learn what was happening. And at that time, we're talking about like 94, 95, I went back to to college as a returning adult. And to find out about the new technologies and stuff like that. It was just starting off, you know. It was still not all there, you know. And now it gets even worse every year. Not worse, but better. But worse for me because I'm from the 70s and I'm learning how to, you know, transfer MP3s into MP4s and into waves and oh my goodness. But if you love something, you know, you make it your business, you know, you make it your business. And no, but I'm very fortunate to have lived, you know, through all those things because that made me who I am today. And I try to bring a lot of that into what I still do, you know. I used to work with vinyl, which was also similar to what, you know, got a the few era behind of this. And even before the vinyl, we had the 8-track tapes. Yep. The 8-track tapes. I got to get some 8-track tapes. I got one in my car stereo right now. There was actually car radios that had 8-track tapes exclusively. Those were like the hot new thing back in the 70s. But yeah, I started off with vinyl. Nowadays, you know, if you wanted to get a piece of the record, you saw what I had to do with the recorder. Mm-hmm. Back then, the DJ, what he would do, you know, because the DJ and this whole rap movement was created from, you know, urban kids that were trying to kind of do something other than kill each other, you know. So they you know, some guys got together. It's a long story. You can look it up, YouTube it, googlealo, como dicen por allá. And basically, you know, instead of fighting each other, let's compete, you know, in a healthy way, you know. Show me your skills. So the DJ, you know, was the one that kind of like set the track for the master of ceremony, which is the MC, which became the rapper. So the master of ceremony, the MC, was the guy, the hype guy.
you know, and then eventually they started putting lyrics and putting things together so that, you know, they, you know, hip hop, hotel, motel, you know, let me hear you say ho and all this other stuff. That all came, you know, from that evolution. But the DJ, in order for him to not let the song go into the lyrics, in order to keep that one bit of track, so they would learn how to bring back the same the same beat. So it was done manually. Now you push a button and you loop whatever section of the song. But I mean, that's what we had to do. I mean, in order to get echo, we would have to hack a reel-to-reel recorder and kind of create like a feedback situation where we input and output. It's a whole thing. But I mean, even to make a record go backwards. Now, back in the days, I learned a trick where I would take a turntable and I would put a pencil and then a spool of thread, put the record on top, and turn the head of the turntable upside down, because you could do that with some of the techniques, and take the counterweight off, and it would be at the bottom, and you could get a perfectly synchronized record going backwards. And nowadays, all you do is just push a button. You know, push a button. And you know, and that's a lot of things that are going on nowadays, where, you know, you have people that are like, oh, these new technology DJs, you know, they have it so easy, you know. But you can never really emulate or imitate a DJ, a real DJ doing his thing, no matter how much technology you have. You know, I mean, we could argue that in a couple of years again with this new AI situation, which is, you know, taking over. You know, but for the time that I've been on this earth, I always feel that there's nothing like having a live person do their, you know, their thing in front of an audience that appreciates what he's doing. You know what I mean? Yeah, it is, and you know, I am that. I'm a DJ before anything else. You know. Eventually, I started, you know, getting into the equipment side of it, you know, the sound, because back in the 70s, I you know, in the 80s, the places where I would go, they would sound amazing. You know, like Studio 54, Bonds International Casino. These were clubs that were like designed by like superstar guys that were just amazing. This gentleman, Richard Long. There was another gentleman, I can't remember his name. They were inspirational to us, you know, as DJ geeks, because I was a DJ geek. They would design these things, and a lot of them were DJs. And the DJ would actually walk out and listen to the sound system. Nowadays, these kids, se desconecta el cable, they don't know what to do, you know? They're like, nah, you know. So eventually I started, you know, learning other things apart from just the DJ aspect. And now, you know, 40 years later, you know, I'm doing engineering, DMX lighting, you know, designer. You know, I dive a little bit into the video world, you know, and then eventually had to kind of like evolve with the way the music was, you know, because at one point they cut all the vinyl. There was no vinyl companies, and we had to learn how to. And I still have people, and I still have people that are stuck in that genre. They, you know, back in that format. You know, I have friends that are just vinyl heads. It's an art form now. I've seen DJs that are very, very good at vinyl. Yeah, there's even guys that take it even further, where they're just good at 45s. Okay. They only play 45s. There's a gentleman that I follow on Facebook that he does. It's amazing. No, I mean. It's something. It's incredible, you know, and I'm grateful. I'm grateful to have lived through all that, you know. I think that foundation that was set with you makes you one of the masters of your class. No, I'm far from a master, but thank you. Anybody coming in to drive the Cadillac, okay, they got all the bells and whistles, but you started with that older car. And you learn manual. You appreciate the technology that's out there. You know what it's intended to do. Right. The buttons have a name, and you know exactly what the buttons are for because you invented a lot of these. But they keep adding buttons, man. They keep adding buttons. You know, ya estoy viejito. Keep it simple.
Yeah, no, that's another thing. The technology is becoming more virtual. So back in the days, we would have to carry. Let's give you a big example. All this, you see, this is like a crate of records right here, right here. It's one crate of records. I would walk around with 8 of these, and I would have to have parties on the 6th floor. I would have to carry 8 of these up 6 flights of stairs. Upload them to your iPod. ¿Qué iPod? No, nada de eso. But let me tell you something. There's something that a lot of these DJs nowadays are missing out on. I knew every song, every second. This is really something that a lot of guys don't realize, that you knew everything. I mean, you had these beautiful artwork, albums. Yep. I knew the B-side of every song, of every record, and you knew exactly where to place the needle. Nowadays, I get calls from people like Willie, give me some music, and I'm like, what am I gonna give you? No, just throw a couple of thousand songs on a memory stick. There's no way in the world that you're gonna be able to listen to all that songs. It's difficult, and that's one of the things that I have a lot of hard times with the new technology, is where you need to be really organized and organize your music properly in order for you to, when you're playing, to actually find it. If somebody just gives you a bunch of music, unless the guy was unless the guy was employed by iTunes or one of these other companies that they give you all the information the way it is, and usually it's not. You got some Gran Combo music that has Oscar de Leon title on it, because they don't know better. They just, they tag it whatever it is. DJs nowadays, they don't have that relationship with their collection. They just have a bunch of music, but they don't even know what they have. It's all expendable. Just you got people that got tons of songs. I mean, hours and hours of songs. They don't even know what they have inside of there. They wouldn't, and it's impossible for you to look for it, because it could be mislabeled. One of the things that I always tell people, if you want to start DJing, if you want to get into the DJ, situation, know exactly what you're putting into, like every song. Don't do that batch upload, where hey, just give me the whole thing, I'll copy it, because you'll never have time to listen to all that. It's always good to, know exactly what you're putting in, so that way you always know what you're looking for and where it's at. And that's part of one of the big things, one of the big problems that a lot of these young DJs are coming in across, because they think just by having the music it's enough. It's not. It's not. That's one of the things. I started off very modest, pobre, pues yo tenía una voz. La primera tornamesa, my first turntable, era una de mi mamá, que tenía wood grain, y se ponían los discos y caía uno detrás de los. There was no wiki on that one, boy. Forget about it. There was no, And then I had one that I borrowed from my friends that I borrowed and I never gave back. Sorry, Bobby. Bobby, if you're watching this, comment up. Give us your address. We'll mail it back to you. Mail it back to you. So that one was also made for, it looked like a DJ turntable, but it was one of the cheapest one. It had like a belt drive. Tenía como un hule that would spin the thing. So it wasn't really that's what we have. It's like a belt drive. But there's some really good belt drives. But this one was like the cheapy choppy belt drive. But the problem with that one was it was a belt drive automatic. So sometimes it would lift up before the song ended. When the beat was about to drop. Exactly. No, but if you start off like that, you kind of like cherish the what's coming up, what's new. But there's also pitfalls in the new stuff. Nowadays this thing has become, the industry le vende a todo el mundo puede ser DJ. So and it's true to a certain extent. Everybody's a DJ, But a professional DJ that entertains and you hire is a totally different animal than just saying that everybody could be a DJ. And the industry is taking advantage of that. Ellos te venden lo que tú quieras. You know what I'm saying? And they'll tell you this is going to be the best in the whole world. And sometimes it is, and sometimes it really isn't, Just the standard stuff is always good. Like I've learned to only have what is essential and no more. Because at the beginning, uno se la cosa nueva. A veces las cosas nuevas no son las mejor, Son cosas que ellos sacan
y no funciona. Like, for instance, I own the first CDJs. The CDJs it was a turntable that was made by Pioneer that you'll be able to scratch and use it like a record. And it was a standalone unit. They made one for DVDs. I was the first one to buy one. And tell me how many times I used it at a party. Tell me how many times. The first time. One time. The first time you... Because, why? Because at that time, it was like in the 90s, maybe like 2000, the only music that was coming out was like stuff that you couldn't play at a quinceañera. You couldn't play at a Sweet 16 or a wedding. So even the love songs, you couldn't play the video aspect of it. You couldn't change it because it was, nowadays you could. Now with the new technology, you can change the video that is being played over whatever music you want. But no, you live and learn. You live and learn. But yeah, it's amazing. If you it's still amazing. have the receipt, you might be able to return it. I sold it. Okay. That's one of the things that I've also got good at as selling, the gear that is no longer. So I try to take care of it. So una de las cosas que le digo yo a Flor cuando estoy comprando, and she's like, "Why you have to buy a case for everything?" I'm like, because it keeps the value. It keeps the Smart. Sometimes the cases cost more than the road cases, Because yo veo a veces llego con unos DJs que vienen con la misma caja de donde compraron los equipos, con un tirro y el pedazo de cable medio con tirro, no, un solo desastre. We carried a grill around like that for a few years before we actually bought a little bag for it. Yeah. So no, little by little, I've learned to, kind of perfect my craft, and learn from others because I'm always learning. I'm not. That's one of the things about me, guys. Me dicen el maestro, eso me lo pusieron acá en Richmond. No sé por qué me dicen el maestro, porque yo todavía soy un estudiante de la vida. Yo siempre sigo aprendiendo de todo y de todo me pueden enseñar. Hasta los muchachos que están comenzando, ellos tienen una visión, they have a different, view things. And yo creo que la persona que dice que me la sé todo, porque yo conozco uno, dos o tres que son como técnicos que llegan y a mí no me digas nada, que no, pero así no son las cosas. Siempre uno aprende y humildemente pues uno va apreciando. And that goes a long way also with DJs that just limit themselves to certain genres. Good friend of mine, shout out to DJ DP1, Studio 1R, heavy hitter in New York. My little brother. When I met him, we met at college. He's a monster DJ. To me, he's like top 3 b-boy hip hop DJ in the world. And when I met him, I was a returning adult. He was, I think, fresh out of high school. And, back then, he was strictly into, the hip hop and the reggae in Brooklyn, New York. And, and I'm like, and he would see, I at the time had taken over all the genres and all the clubs at the college. I was doing the Caribbean club, the Latino club, the rock club, all the clubs. I was doing, playing all the parties. And he was like, man, I love the way that you do, and you treat all the genres with respect. You're mixing them really well. But I'm strictly hip hop and reggae. And I'm like, Papa, you're not gonna pay rent. You know what I'm saying? So, guys, if you want to make money and make a living of DJing, you gotta really challenge yourself and add more genres to your portfolio, to your performance. I've been hired to do Chinese weddings where wow. I'm the only a lot Asian gentleman in the room, and the guy, all I know, he's speaking the language, and I hear him say Willie Cruz, and that's it. That's all I know. But they're Asian Americans, so they dance to everything, and then they'll give me 2 or 3 songs that are specifically for whatever traditional whatever tradition that they have at their event. Also African weddings, and I'm the only el blanquito el uno que estoy ahí, and they come in and and you learn to and now Afro beats are just like amazing. I mean, yeah, and these are things that I've been doing for years already. Arabic weddings, all sorts of different things. I mean, you gotta go out there and expand yourself. Don't limit yourself, Y ese es el asunto. Y también con los hispanos le digo lo mismo.
hay mucha gente que no, que yo no toco regional, que yo no toco esto. No, hombre, si quieren hacer su vida, vivir de esto, hay que abrir y aceptar y aprender otros géneros para que así uno pueda agarrar más trabajo. Y que hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. You can't be afraid. You can't say no. You have to. Yeah, yeah. Open to new opportunities. Yeah, and you know, and one of the things that I'm here in Richmond now, and I went back to the nightclubs. I had not worked at a nightclub in over 20-something years until I came to Richmond, and I was introduced to La Quintanilla family, Oscar Quintanilla, Tropicabana. Shout out to the Tropi team, and I love you guys. I miss you guys, and you get something out of everything you do. So, regresando al club, y más que aquí es el club donde vienen todos los artistas de todo el mundo. And when you actually see them live, you get a different respect, and you gain like almost como un cariño. So eso también me ha ayudado bastante, porque cuando yo vine de allá, yo venía totalmente veníamos tropical, bachata, merengue, salsa, poquito de cumbia colombiana. Yo soy salvadoreño, pero como fui criado allá, no tuve tanto que ver con la música centroamericana. Mi mamá escuchaba Vicente Fernández, Juan Gabriel, pero aquí sí que le he entrado. Y es necesario porque aquí la mayor parte de los eventos grandes que se hacen son de ese género. Género. So, uno se hace una disjustice, not doing that because you want to be able to get those jobs. You have to adapt, and you're adapting to your audience instead of trying to make them conform to you. Exactly. Y yo como DJ amo la música y eso me ayuda a expandir el conocimiento de diferentes músicas, porque hay tanta música linda, tanta música que uno no conoce. Y es una belleza. Y esa es una bendición, porque, I get to do that. But you were saying about people getting to hire us and using us. Well, yeah, I mean, that's what this is all about. I mean, Studio 1R, I founded that company in Brooklyn, New York, about 2001, I think, about 2001. Studio 1R, I lived in apartment 1R. I lived in an apartment awesome. En ese tiempo yo hacía cassettes, hacíamos los mixtapes. They still call them mixtapes, even though no tienen nada que ver con tapes. Que son las mezclas del DJ que hacen ahora. Ahora YouTube está lleno de DJs que están haciendo sus mixtapes. Una cosa muy bonita, una cosa increíble. Yo me acuerdo que yo hacía los cassettes, los tenía que grabar uno por uno. No teníamos duplicators, Yep. So it would be hours and hours. You would take your time doing one, but then you would record right. from one to another. Right. Pero ya la obra ya estaba hecha. Right. Y yo me acuerdo que yo los llevaba a las tiendas y la gente los compraba. Pues un día un señor me dice, mira, ¿y por qué solo le pones Willie Cruz? ¿Por qué no le pones algo como que se vea más bonito? Y le digo, ¿qué le pones? No, pues una producción. Le digo, ¿y cómo se llama tu producción? I live in apartment 1R. He goes, but call it Studio 1R. Well, ahí quedó. So we incorporated back then Studio 1R, and it has become that. And I was telling you the story before we started, where I decided to go full on with the DJ business, because before that I would, empezamos cocinando. I really was a cook. I worked as a cook for 15 years, and eventually met someone that kind of opened my eyes and said, do what you love, and that was the best thing that I could ever do. So Willie, you mentioned mixtapes, and that was one of the questions I had for you before we started the interview. Did you ever make a mixtape for a girlfriend? And if so, what songs were in that tape? Yeah. That's a hard one. No, but I actually did make tapes. See, one of the things that I remember as a kid, and this is bringing it to what makes me a DJ, es de que yo me acuerdo cuando yo era niño, antes de ser DJ, mi mamá, es una de las cosas que quiero darle gracias a mi mamá, a la que me crió acá, a mamá Mila.
ella siempre tenía música, siempre tenía su buen equipo, siempre tenía sus discos y ella me daba la libertad y a veces llegaba la gente, yo estaba un niño de 5 o 6 años, llegaba gente y yo me acuerdo que me gustaba ponerle la música para llamar la atención y para verle la reacción a las personas. Nice. Like I'm gonna put a smile on that person's face, and I still do that, and that's what that's what really makes a DJ that you want to please and you want to make and want to see that reaction, to the people. It's always been your calling. Exactly. That's great. So you haven't been DJing since your teens. You were 5. Yeah. And you have some pictures, that could prove that I've been doing this for a minute, with my polyester shirts on, But no, una cosa bella. And after meeting that person, they kind of like, opened my eyes, it's made my life, a beautiful thing because it's rare to find someone that is actually working on something that they love and, and doing it for a living, It's like, it sounds cliche, people say it all the time, but es la verdad. Si yo cada vez que me levanto a trabajar, voy contento, porque voy contento, y a veces me pongo a pensar y cuando me dan el cheque digo yo, y me pagan también. Y me pagan también. No, porque créanme, cuando yo empecé, hablando de los discos, había otros muchachos que eran DJs antes de mi persona, que ellos... Uno de ellos me acuerdo que terminó siendo policía, pero él tenía su dinerito, tenía su tornamesas y todo. Tenían dinero, gente que tenía familia. Y yo me acuerdo que él me decía, tú vas a ser el nuevo EC. You're going to be the new EC. And I'm like, cool, man. Am I going to get a chance to play on the turntables? Are you going to allow me one mix, at least one mix? Y a veces no me daban el chance. Wow. Y cargaba equipo. ¿Y sabe qué era el EC? El EC, I thought that was like some kind of a technical thing. EC was equipment carrier. Oh. Caddy. Yeah. O sea, arriba cargando y no me dejaba. Pero cuando me dejaban tocar una sola vez, esa noche o la noche que ellos decidían que ya me daban el chance o ya estaban aburridos o no había nadie en la pista, a mí no me importaba que había alguien en la pista, solo que me dieran la oportunidad de hacer una mezcla. It was worth everything. Wow. To me. You know what I'm saying? It was worth everything. So, para yo darle a entender ese sentimiento, imagínense hoy que trabajo y hago esto, y ya más allá de DJ, porque ahora estamos haciendo eventos, produciendo eventos, quinceañeras, porque es una producción. Hay mucha gente, no, que es una fiesta, no, es una producción. Bellas bodas, programas de todo tipo, eventos, corporativos, corporate events, galas, todas esas cosas es algo nuevo, algo diferente que yo voy a hacer, es un reto. So, mi vida, me siento bendecido de que estoy haciendo. Y eso es una de las cosas que yo quisiera dejarle saber a todos los oyentes de este canal, pues de que sí se puede. Yo soy ejemplo de que uno puede hacer lo que quiere y dedicarse a lo que uno ama y no estar solo trabajándole para otro, pues uno... Y eso es una de las cosas que estamos hablando temprano también, que el secreto para mí, el secreto americano, que uno viene acá, mucha gente viene acá solo a trabajarle a otro para hacer el ranchito y se van. Chévere, eso está bueno. Pero el que se quiera quedar, trate de conseguir y hacer su propio negocio, ¿verdad? Que ese es donde uno se libera, porque mientras estás trabajando por otro, pues siempre vas a estar limitado. Y acá hay para todos, hay para todos. Y eso es una de las cosas que, bueno, más que nada quisiera que un hispano que esté escuchando, que me esté escuchando a mí y vea este canal, pues de que sepa de que sí se puede, sí se puede. Yo soy testigo, me pueden llamar, buscarme y si yo les puedo ayudar en cualquier cosa, pues tenga que ver con DJ o con los negocios o lo que sea, o si están haciendo su quinceañera o su evento, ahí está el plug. Yeah, there you go. Ajá. Se pueden comunicar conmigo, no hay ningún problema. We're going to put DJ Willie Cruz and Studio 1 R's information on the description of the video. So feel free to check it out. Put a comment and let us know what you think about what he's saying. I think this is when the beat of the video just dropped. He's putting out some very, very good knowledge right here. Before the show started, he's talking about we're not going to get wealthy. We're never going to get rich working for someone else.
you're empowering someone else's dream. It's not until you step aside and believe in yourself and start making a living out of what you want to do that you have that opportunity, and you're not limited to whatever your boss wants to pay you. Así es, así es. Y una de las cosas es unidad, pues. Y una de las situaciones que yo veo mucho, bueno, cuando llegué acá y en otros lugares, es la competencia, pues, de que mantenerse uno a quitarle al otro, o que se sientan por ejemplo, el DJs, que hay DJs que andan cobrando barato para que quitarle el trabajo al otro y nunca están juntos. Yo he tratado de no ser eso y vengo con otra mentalidad. Y por eso que hemos crecido mucho más desde que llegamos a Richmond. En el Nueva York solo era yo y DP1, que éramos de los únicos de Estudio 1R. Aquí ya somos varios. Aquí ya somos varios. Desde que empezamos hemos reclutado y seleccionado, handpicked individuals de que algunos están en niveles altos, algunos vienen con mucho ya de experiencia, pero no se trata solamente de que sean expertos en DJ, sino que la dedicación y la visión, que ellos vivan esto. Porque esto hay que tener la pasión, como uno de los ingredientes que metimos allá, ¿verdad? Tiene que tener la pasión, el drive, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y si lo tiene, pues... O ¿sabe qué? No importa lo que sea. ¿Cuál es su drive? ¿Cuál es el drive suyo? El que lo hace a usted feliz. ¿Qué es lo que lo motiva? Sí. ¿Cuál es la motivación suya? Hágalo, no importa. Pintar uñas, pintar paredes, lo que sea, masajear gente, lo que sea. Sí, Put me in, coach. Sí. Métalo ahí y olvídense. Hagan lo que quieren y busquen la forma. Porque esto era un hobby, esto era una cosa que, imagínense, y ahora ya tenemos billetes. No, mentira. Nada de eso. No, bendecido, porque sabe que más que nada de dinero tenemos tiempo para estar con la familia. So just so you guys know, Studio 1R has become a household name in the Richmond area. And that's the reason we have DJ Willie Cruz with us tonight, because he has a very good story and we're excited about him sharing it with our listeners, our viewers. You're definitely Orgullo Latino, Willie, and we're happy to know you, proud to know you, and hopefully some of that stuff rubs off on us. Yeah. No, bendiciones a ustedes y por lo que veo, vamos bien, vamos bien. Y yo le agradezco sinceramente su plataforma y cualquier cosita, pues aquí estamos siempre. Si quieren contactarnos, pues van a dejar el link y cualquier pregunta, como le digo, estamos abiertos para ayudarles. Si no voy a ser su DJ, por lo menos yo puedo mandarlo quizás a donde alguien le pueda ayudar. Porque hay gente que tiene sus limitaciones, pues, y nosotros le tratamos de ayudar en lo que podemos. Y si no se trata de DJ, deme una llamadita, que ahí estamos acá para lo que sea. That's awesome. Hopefully we can have you back on the show so you can talk more about, coach folks more about entrepreneurship and not just DJing, because you're an expert in what you do, but you also have the recipe for success. It's not just music, it's also how to succeed, how to become that successful entrepreneur. No, pero pues eso necesitan inscribirse. No, ese ya es otro rollo. No, mentira. Vamos a poner la información de Celia para sí. No, mire, sí, yo les puedo guiar, pero como les digo, nada bueno es fácil, ¿verdad? Nada bueno es fácil. Y como le digo, es más fácil cuando uno tiene esa determinación y la pasión. Por eso que, como le digo, escojan lo que quieran hacer. Y sabe que a veces esa es una de las cosas más difíciles para una persona saliendo de la universidad. Chamaco joven, no saben lo que quieren hacer. Right. Yeah. Eso yo he visto toda que... su vida les han dicho qué es lo que tienen que hacer. Sí, yo desde hipote, yo ya sabía lo que quería hacer. Del momento que vi ahí esos DJs que estaban allá, yo dije, Dios mío, tengo que hacer eso algún día, ¿verdad? And you're doing it like there's no tomorrow, man. You're doing great. Estamos ahí, gracias a Dios, trabajando, representando. Como les digo, no me limito a los retos que vengan, pues que vengan. Estamos a un nivel que siento que estamos cómodos, podemos ser mejor, porque siempre hay algo mejor, pero estamos bien, vivimos bien,
Estamos bendecidos con los trabajos. Ahorita estamos trabajando con una empresa americana haciendo eventos para eventos como la American Heart Association. Somos el DJ oficial de los que están en el área acá del centro de Virginia y Norte Carolina. Son eventos grandísimos y nos están confiando a nosotros, pues, hispanos, trabajando mano a mano para hacer estos eventos. Y creo que eso dice mucho. Me siento muy, muy bendecido. How big is your team now? Bueno, estamos hablando de los DJs. Bueno, tenemos a DJ Angelo, que ya lo conocieron. Tenemos a DJ Sergio Martínez, a.k.a. GOS. Se cambió el nombre. También tenemos a DJ Alexander Padilla, a DJ Jonathan, el DJ del futuro. Okay. Tenemos a DJ Silos. Tenemos al maestro de ceremonia Tostadito del Swing, que también es parte, miembros oficiales de Estudio 1R. ¿Me faltó alguien más? Y Flor Córdoba, la CEO, in the house, baby. No crean, ella es tremenda para los trabajos Stay también. tuned. She'll be on one of our episodes in the near future. She's got a very, very good message for everyone. Y lo bonito es de tener una pareja que esté con uno y la apoyen y le ayuden. Acá el perfecto ejemplo, por eso que vamos a hacer un gran éxito de esto, igual como mi esposa, que ella está conmigo ahí dándole duro a esta cosa y vamos bien bendecidos. ¿Qué les parece? Oh, yeah. Sign me up. ¿Otra pregunta? Yeah, so you got a pretty decent staff, right? So you do all types of events, all sizes, I assume. If it's small, you probably send somebody else. Sí. You branch off. Sí, muchos de los muchachos, algunos tienen su fuerza, ¿verdad? Muchos de ellos se quieren quedar en el aspecto de DJ, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que más llama la atención, que quieren estar enfrente, pues hacer DJ. Y ese es uno de los problemas de muchos que entran y no duran porque ellos piensan que de eso se trata. No, se trata de agarrar los equipos, cargarlos, programarlos. Y hoy en día, update firmware, make sure that everything's compatible. Hay mucho más de que solamente estar ahí. ¿Dónde están las mujeres solteras? No, se trata sí, pero hay algunos que quieren quedar ahí. Hay otros que quieren entrar un poquito más a lo que es la programación de luces. También lo que es la ingeniería de audio, que eso ya es un poquito más de lo que el DJ. Porque el DJ usualmente no necesita tener tanto, solamente un canal para dos canales para dos bocinas y hasta ahí nomás. Pero como nosotros hacemos eventos grandes, big events, necesitamos equipo con más potencia y a veces le damos audio a otros artistas. Tenemos que manejar también lo que son las consolas multicanales para poder nosotros brindar eso. Pues hay algunos de los muchachos que quieren hacer eso. Pues yo, dependiendo a lo que se necesita, pues mando yo al staff completo. Si es una cosa de que yo sé que Angelo, por ejemplo, él, increíble, el muchacho, un ejemplo. Yo quisiera clonear a Angelo, porque el muchacho es increíble. Técnico, audio, técnico de audio de monitores, audio de frente, front of house, técnicamente pues también problem solver. Swiss Army knife. El muchacho. Y sí, y dependiendo pues y también como somos un equipo, podemos hacer varios trabajos en un solo día, dependiendo, ¿verdad? Si tenemos, digamos, una pequeña quinceañera, un evento mediano, uno grande, pues podemos setear el día antes, pues dejar todo seteado y cada quien va a su trabajo que le toca, ¿verdad? Pero sí, un poquito de organización. No trato de agarrar tanto, porque esa es otra cosa. Veo que muchas personas que tratan de agarrar tanto, pues a veces terminan mal. So you gotta kind of let go sometimes and say, no, we can't help you. Y eso es lo que le digo. Mucha gente creen que es como un sales pitch, de que le digo yo, pressure, le digo yo, no, mire,
Si va a querer que nosotros le hagamos el evento, book it now o pronto, porque va a haber un momento de que ya no podemos, aunque queramos. Porque yo no voy a mandar a una persona que después, ¿me entiende? Que no conozca yo cómo trabaja y quede mal uno. Prefiero no. Y esa es una de las cosas, como que uno de los tips de saber hasta dónde agarrar o morder, ¿verdad? Don't bite more than you can chew, right? So, yeah. Y eso es lo que sucede, de que hay gente que no dicen que no a eventos y a veces hay que decir que no se puede, no puedo, porque quedan mal y ahí se queman. Una cosa, además de la humildad de Willie Cruz, que respeto y admiro mucho, es su disciplina. Yo trabajé con Willie 2 años seguidos organizando el Festival Salvadoreño aquí en el área de Richmond, Virginia. Y Willie meses en anticipo está en el teléfono haciendo preguntas y asegurándose que todo esté bien cuadrado. Y eso es lo que enseña su nivel de profesionalismo, porque en otro DJ la noche anterior está pidiéndome si tengo ya las canciones en USB o que sí, qué onda. Pero I really appreciate that about you, Willie. You're a professional. Muchas gracias, muchas gracias. Yes. And the sound was amazing for the festival. That thank you. Test sounds I almost danced. Almost. No, muchas gracias por eso, sinceramente. Lo que pasa también, yo trato de traer esa cultura, porque siempre veo yo de donde no hay cultura de DJ, que respeten al DJ y que piensen en eso, porque le voy a decir una cosa, una fiesta que la comida no esté buena y el DJ no esté bueno, puede tener el traje feo, ¿verdad? Puede tener el lugar un poco, ¿me entiendes? Pero si el DJ y la comida, hombre, la gente va a quedar. Es importante, ¿verdad? Es importante. No dejen el DJ de último. Piensen, y yo les voy a decir una cosa, yo a veces me llaman gente, me están llamando a la última hora, y yo les digo, no puedo. No es que no quiera, no puedo, porque no voy a tener yo lo suficiente tiempo para yo poder hacerle un buen trabajo a ustedes, porque no me están dando el tiempo para organizar un buen equipo, porque además los muchachos están quizás en otros lugares y todo el mundo quiere que sea yo. Y yo a veces estoy comprometido en otra situación, pero esa es una de las cosas que me gustaría, pues también dar el ejemplo a las personas, pues de que cuando van a hacer un evento, planifiquen con tiempo, ¿verdad? Sí, se permite, porque a veces no hay dinero y de pronto, lo sacamos la lotería, pues hay que hacer la fiesta, ¿verdad? Pero yo entiendo, porque hay gente que me dice, no, si hace poco decidimos hacer la fiesta, ok, ¿verdad? Pero a veces no van a conseguir los mejores servicios a la última hora. Nosotros estamos a 6 meses, a 1 año, ya con las fechas ya selladas, ¿me entiendes? Junio, julio, que son like the big wedding months, forget about it, you know. Y aparte de lo de DJ, también, como digo, estamos haciendo los festivales, que bueno, yo creo que eso fue fenomenal y creo que este año todavía va a ser mejor todavía, porque como le digo, vamos creciendo y mejorando, pues, porque siempre van a haber cositas que se pueden mejorar y así vamos con lo del festival. Estamos listos también para este año. Ya me dieron una información y como le digo, es que mire, para hacer un evento, ¿verdad? Se requiere tanta logística para que las cosas salgan bien. Porque como le digo yo a muchas personas, se trata de la seguridad de las personas, porque a veces en eventos tan grandes, con tanta gente, con maquinaria, bocinas en el aire, con tarimas donde alguien se pueda golpear, puede haber algo mal, pues que pueda pasar un accidente. Solamente con un buen equipo, y yo también te felicito a ti porque tú hiciste un trabajo muy bueno, aparte de los muchachos también. Saludo también a la familia Quintanilla y a todo Cocosal, que también han puesto, un show increíble, una unidad, y vamos para más este año, como les digo. Y aparte de eso, también hacemos otros festivales. Tenemos ahí en plan hacer otros festivales también con géneros que no sean hispanos, también me están llamando. Wow. Y también como proveemos, no solamente equipos de sonido, también estamos proveyendo también lo que son tarimas, también sonidos para otros grupos o para otros DJ. Como les digo, estamos para todos.
A mí me pueden llamar un DJ y me dice, Willy, ponme el sonido. Y como le digo, yo trato de trabajar con ellos para que ellos también ganen un dinerito también, porque tenemos los precios de industria, como dicen, ¿verdad? And industrial prices that you charge within the industry so that everyone's happy. Esa es una de las cosas que aprendí en Nueva York. You know, you gotta grease all the mechanism, you know, desde la más chiquita a la más grande para que everybody's happy. Yes. Porque no se puede llevar todo uno. You play in New York, you play in North Carolina. What's your reach? How far will you go to do your craft? No, yo a mí me pueden llamar, todo depende, the budget, you know. Yo tengo muchachos, por ejemplo, DP1 lo han llevado a Dubai. Yo he ido a la Florida, he ido a todas partes del mundo, a Houston. Todo depende, pero ahorita estamos desde Nueva York hasta la Florida, toda la costa este de los Estados Unidos, estamos disponibles, no importa lo que sea. Yo diría que si contratan a DJ Willie Cruz y él envía a otro DJ, que no lo vean como que ha mandado a un nivel inferior a él, porque si él tiene la confianza en esa persona que él ha enviado, si lo tiene en el equipo y se lo envió a su fiesta, es porque él Sí. ha puesto a prueba a esta persona y le está enviando la calidad que representa Studio One R. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias por ese punto, porque los muchachos con quien trabajamos los seleccionamos y yo veo lo fuerte. Hay algunos que son un poquito más fuertes en diferentes géneros, pero trato de que todos sean lo que le digo yo a Angelo cada rato. Le digo yo, you have to be a world-class DJ. Yo me considero eso, porque a mí me pueden poner en cualquier parte en este planeta y yo hago lo que tengo que hacer para que esa gente gocen y disfruten. Levante polvo. Clase mundial. I believe it, I've seen you. Yeah, porque eso es lo que digo, tienen que poder hacer que el cliente y sus invitados figure out a way de que ellos la pasen bien to the best of your ability. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero a veces me tocan muchachos de que digamos, son especialistas en ciertos géneros. Por ejemplo, regional. A mí me cuesta porque yo soy nuevo a esto. No solamente porque la puedo mezclar, pero se trata más. Hay un respeto que hay que tenerle ahí a esos DJs que son de ese género. Por ejemplo, big shout out a mi amigo Jonathan Álvarez, que él a mí me ha dado mucha ayuda desde que llegué acá, porque yo no sabía lo que era un guapango. Yo no sabía lo que era una chilena. Que son subgéneros de la música mexicana. Una cosa bella. Un saludo a toda mi gente mexicana, porque me encanta todos los diferentes gustos, porque de estado a estado cambia, you know. Y como les digo, I'm having a ball learning all these different, genres. Pero a veces me toca clientes de que son de ciertas partes del país. Por ejemplo, hay algunas partes de que solo les gusta. Bueno, no es que solo, sino que prefieren, como digamos, las duranguenses. Hay otros que les gusta, por ejemplo, que les gusta mucho lo que es la cumbia sonidera, que es la cumbia más lenta, o la cumbia huepa, que también es una especialidad. Esa es una cultura. En Nueva York hay muchos grupos que son sonideros mexicanos, que también esa es una de las cosas que yo un día quiero aspirar a hacer. Yo le digo a Flor, antes de que yo me vaya yo al control room del cielo, quiero que me reconozcan como DJ sonidero. Lo estoy diciendo acá, en Carambadas. Voy a ser DJ sonidero. Eso es una cosa increíble, es una cultura muy linda y wow, mi respeto para ellos. Y como digo, hay esa especialidad. Pero si también uno las trata con respeto, pues también puede tocar un poco de todos los diferentes géneros. Pero a veces, to dive into it, man, it's deep, just like reggae, just like hip hop, it's just so deep. We try to do everything. Como me dijo mi amigo, como le digo, DP, me dijo, Willie, me gusta cómo tú tratas todos los géneros con respeto. Mezclarlos bien, no tratar a uno mejor que el otro, sino que darle lo que la gente quiere. Y eso es lo que traemos, el profesionalismo para su evento. Así que esto es mi pasión. Le voy a dar un ejemplo. A veces
hay amigos míos que están en Nueva York. Y ellos me llaman y me dicen, Willie, que estoy haciendo un evento y a mí me llama la atención lo que están haciendo ellos. Por ejemplo, ahí tengo un amigo que él creo que es uno de los últimos DJs en Brooklyn, en Coney Island. Él es el último DJ, creo que uno de los que han sido grandfather in, que todavía tiene el permiso de hacer parties on the boardwalk. A shout to Joe González. Él hace, durante el verano, hace fiestas en el boardwalk. Y a la gente pasando en Coney Island, imagínense, en Coney Island, y él está tocando música, and people just start dancing. It's just so beautiful, you know? People on roller skates, just hanging out, you know, playing some salsa. Sometimes he even brings some salsa groups. There's been times that I've called him and I say, when are you doing the next event? You know, when are you bringing a salsa group? And he goes, he gives me a date. I think the last time it got rained out, so I never made it out there. And he would tell me, Willie, but I don't have a budget for you, man. This is all, you know. Right, you're doing it because... And I'm like, did I ask you? Have a good time. You know, no. Right. I'm willing to take a truck full of equipment, go to Coney Island just for the love of it. And work with my friends and be there and just love the moment. And that's what it's all about. Why are we working so hard in life? You know, if we can't celebrate the things that we love, the people that we love. And that's the thing that I tell you, que estamos haciendo mucho. Venimos a este país, agachamos la cabeza solo para trabajar, levantamos la cabeza, ya pasaron 20 años, ¿qué hicimos? Nada. No tomamos una vacación, no, los sueñitos que trajeron se les olvidaron. No, es de vivir y disfrutar your loved ones, la gente que uno ama, ¿verdad? Yeah, man. You know what I'm saying? Speaking my language. Are you feeling me, man? You know? No, y eso es lo que... y eso, y yo le digo, no es que le voy a hacer los eventos de gratis. Si puedo y si toca, pues yo, vamos, no hay ningún problema. Pero como todo, pues si una cosa bien hecha, siempre hay gastos, ¿verdad? You know, las cosas se tienen que mover, camiones y cosas. Pero yo trato siempre de ser razonable con las personas tratándose de los precios, porque si usted va a la competencia, bueno, no es una competencia, sino que a los colegas americanos, ellos están a otro bracket mucho más alto que yo y estamos usando los mismos equipos y quizás ellos tienen un poquito más de experiencia, más tiempo acá, en este estado más que nada. Hay muchas buenas compañías y estoy aprendiendo mucho de ellos. Pero yo trato de estar y ayudarles. Siempre soy un negociante. Siempre, como usted sabe, que uno va a El Salvador y es lo último que lo da, hombre. Es lo último. Uno va y es como maña, ¿verdad? Que no tenemos escultura. Que uno va como a to haggle, right? To haggle. Y la gente no me lo deja más barato. No, pues nosotros lo tratamos, no se preocupen. We talked about the glamorous side, the fun stuff. What has been a difficult part in your career that you can share with us, how you overcame it? Difficulties. I mean, there's so many different things that could happen, you know, to you in life that you have to kind of overcome. You know, with me, I kind of have to overcome myself sometimes because sometimes we could be our worst critics, you know. Sometimes we walk around with, you know, problems that we really don't talk about, you know, mental health issues where, you know, people suffer from depression and stuff like that. Sometimes I've had to overcome, you know, that, which is in a way part of who I am, but at the same time, it's a constant battle, you know, where, you know, you kind of feel that, you know, that, you know, you're not who you are. You know, it's like, I think they have a name for that. I think it's imposter syndrome, something like that. Well, you know, you've been doing this for 20 years and all of a sudden you feel like you're inappropriate, you know, and that's a mental health situation. And, you know, I've actually had to seek help for that, you know. But there's no shame in that. You know, there's no shame in, you know, talking about your problems. And esa es una de las cosas que los hispanos tenemos, de que callamos, tememos y sufrimos en soledad. Pero no, acá en este país, le voy a decir una cosa, yo amo los Estados Unidos. Y doy gracias por haber estado acá y tener todas las cosas que quizás no hubiera tenido yo en mi país.
Vice versa, porque hay cosas que yo también hubiera querido tener allá, pues porque me hicieron falta vivir en esa naturaleza, en ese tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que me encantaba ir a los ríos y ir a ver la naturaleza, que todavía se puede, pero no es como cuando uno estaba de hipote. Pero de todos modos, acá tiene mucho mucho más resources, how do you say resources? Recursos. Si usted tiene algún problema, pues hay que hablar y no quedarse con esas cosas. Yo tuve que sobrepasar eso, pues entender de que a veces es como like I said, it's probably who I am, because I feel that even till today, right before I get on stage, I still get the butterflies, you know, and I think that's because I care. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. You know what I mean? Because I know guys that don't care. They get up there, they don't care what they, you know, and it shows. Pero a la misma vez eso could become a problem, porque como te digo, uno a veces se duda y se deprime, pues uno tiene que tratar de superar esas cosas. Pero no, gracias a Dios tengo apoyo de la gente, y entre más, y uno cree que la gente lo va a criticar a uno y lo van a decir, no, que ese está, mira, que es loco, que aquí. No, a veces uno siendo honesto es cuando la gente se da cuenta que uno es humano, y hasta usted va a descubrir quiénes son las personas que de verdad lo quieren a uno y están apoyándolo a uno. Yeah. Y ahí donde uno descubre y en realidad empieza uno a respirar y decir, qué barbaridad. Todo este tiempo yo pensaba que estaba solo, pero sí hay otra gente que están pasando lo mismo. Exactly. y se ayudan uno al otro. You know, and that's one of the things that, you know, I've always had to, you know, kind of overcome, you know, porque sea como sea, fue bonito venir a este país, pero fue fuerte para un niño de 5 años haber sido traído acá, pues, dejar a su mamá. Trasplantado. Sí. Like you're already building roots where you are, and all of a sudden. No, pero yo estaba chiquitito, pues. Pero lo que pasa es que con mi familia, pues nunca ellos me mintieron, pues yo siempre sabía quién era quién, mi mamá, mi tía, pues, pero es mi mamá. Pero siempre el niño tiene que aceptarlo. So, eso fueron como cosas que I had to overcome. Pero no, aquí estamos bien, sanito y salvo, contento. Ya con el tiempo uno empieza como a como superar esas cosas, ¿verdad? Porque, y con la ayuda de como le digo, si uno calla, pues ahí nunca tiene que hablar. So, hay que dejar un número acá para que un número le pueda llamar, porque siempre hay un lugar que uno puede llamar para si se siente así. Porque hay mucha gente que sufre, mucha gente que yo admiraba, artistas grandes que todavía me duele que ellos se han ido. Muchos de ellos se han ido quitándose su propia vida. You know, por ejemplo, Robin Williams, who would ever think that? Yeah. You know, Anthony Bourdain. I love that guy. Yeah, it was very sad. I was a big fan. Yeah, I miss him so much, you know. You know, Whitney Houston, you know, the people que sufrían de esas cosas, pues, y uno piensa que ellos también, pero no. Por eso que es bueno hablar de estas cosas, no tener pena, porque es la única forma. Uno tiene que luchar por sí mismo en este mundo. Uno tiene que luchar, porque si no, pues, ahí se va a quedar, pues, ¿me entiendes? Pero no, eso fue una de las cosas y siento que he hecho mucho. Y como digo, con las personas que también, el apoyo de mi esposa y mi familia y mi madre, que siempre estuvo ahí para mí. You know, me acuerdo que ella entraba cuando estaba haciendo la gran bulla y tenía a todos mis amigos ahí. Me van a botar del apartamento, bajar el volumen. Oh, man. Pero no me decía ella que lo dejara de hacer. Solo me regañaba. Pero no, hombre, una cosa muy bella, una bendición estar acá y poder estar contando uno sus experiencias. Muchas gracias por la oportunidad. Y te prometo, Willie, que la próxima vez que nos visites vamos a tener 2 cámaras, no solamente una. ¡Ay, qué barbaridad! No, pero está bueno. No me preocupe, ahí estaba. Yeah, we're going to fire our technical engineer. Yeah, but you got my good side though, right? Yeah. Oh, absolutely. Absolutely. We got you covered.
No, thank you for just stepping aside, taking the time to come talk to us and spill some truth. This is very inspirational for me. I'm sure for my wife as well, and Yes. and for our listeners, our viewers. Yeah. It's the kind of content we're looking for. We're looking to inspire, and I think your story is amazing. And we hope we can have you back sometime in the near Oh no, near definitely. future. We'll be back. We'll be back. We'll be back. Thank you. Thank you for sharing with us. Yeah. So if for those that want to reach out, apart from what you have down here, I could say that you could look me up on Facebook as DJ Willie Cruz or Studio 1R DJs. Studio 1R DJs. I said apostrophe S, right? Mm-hmm. And or on Instagram, Studio 1R, or you could call me directly. I still have my New York number is area code 718-965-5001. And at your service for whatever it is, una fiesta, un concierto, some advice, life advice. Nice. Estamos para servirle. Muchas gracias y espero estar pronto aquí con ustedes de nuevo. Thanks, Willie. Willie's going to send me this information, so you can find it in the description. We're going to have it all there. You can just click on those links, go straight to his pages. And Willie, we really can't wait to have you back. So thanks again, sir. Thank you. Appreciate your time. Thank you. That's great. Thank you. Studio 1R.